Welcome, my dear students. A very fine good morning to one and all. Myself, Muthu Saravanan, Assistant Professor in the Department of Mechanical Engineering, National Engineering College, KR Nagar, Kovilpatti. In this lockdown period, we started to study about the one credit course, Thermal Energy Storage System. This course was handled by our senior professor Dr. S. Ayyaraja sir and myself Muthu Saravanan. In the last lectures, our Professor Ayyaraja sir gave some useful lectures about introduction. What is the significance of energy storage? What is meant by energy? What are the basic criteria for energy storage? And classification of energy storage. Energy na enna? Energy நம்ம எந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம், டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜிஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது, எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் டெக்னாலஜிஸில் எப்படிலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம், எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ், மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ், அமாங் தெம் தெர்மல் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ், இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜஸ் இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ நம்ம வை வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டோர் தி எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி, ஏன் வந்து நம்ம வந்து எனர்ஜியை வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும், வாட் இஸ் த நீட் ஆஃப் திஸ் நெசசிட்டி. So these topics are discussed in the previous lectures. Among them, our subject is focused only about thermal energy storage system. So among different energy storage technologies, we are going to focus only thermal energy storage system. How can we store the heat energy? Available excess amount of heat energy or available heat energy or surplus amount of heat energy. நம்ம வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்றது? What are the methods are available for storing the thermal energy? And what is meant by the thermal energy? This is also heat energy. So thermal energy storage is also whether it may be heating or cooling. Heat பண்றது ஹீட்டை மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் தெர்மல் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிறது கிடையாது. நம்ம ஒரு சிஸ்டத்தை நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா that in which energy storage will takes place. கூலிங் ப்ராசஸ் நடக்கு அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம்லேருந்து ஹீட் வில் பி ரிலீஸ்டு. ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட் டேக்ஸ் இன்சைட் த சிஸ்டம் அண்ட் தென் பை சார்ஜிங் அண்ட் டிஸ்சார்ஜிங். இப்போ நம்ம மொபைல் தான் போடுறோம் தம்பி, மொபைல் நம்ம சார்ஜ் எதுக்கு போடுறோம், யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பேட்டரியில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பவர் இல்லை நமக்கு வந்து, சரிங்களா. ஸோ அப்போ சார்ஜிங் ப்ராசஸ் இஸ் த ஃபில்லிங் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன்டு த பேட்டரி. அப்படி தானே, அதை நம்ம ரிட்ரைவ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். whenever your mobile shows the 100% charging, then you remove the plug, okay, charger. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஸ்டோர் பண்ண எனர்ஜியை வந்து மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி தான் இங்கே நமக்கு வந்து ஒரு ஹீட்டை வந்து எப்படிலாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம், ஸ்டோர் பண்ணுறது வந்து எப்படி பிறகு யூஸ் பண்ணணும், how in which conditions we should select the materials, how can you go to select the sensible heat storage materials and latent heat storage materials, what is the basic criteria. ஒரு மெட்டீரியல் நம்ம வந்து ஹீட் ஸ்டோரேஜ் மெட்டீரியல்ஸாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும், என்னென்ன கிரிட்டேரியாஸ்லாம் இருக்குது, என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த லெக்சரில் பார்க்க போகிறோம், சரிங்களா. ஸோ லெட்ஸ் வி கோ டு தெர்மல் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம், தி செஷன் சென்சிபிள் ஹீட் ஸ்டோரேஜ் ஆர் சென்சிபிள் தெர்மல் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ். ஓகே, லெட்ஸ் வி கோ. Among different energy storage technologies, we are going to discuss about thermal energy storage technologies. So thermal energy storage technologies, it can be stored in three forms: sensible heat storage, latent heat storage and thermochemical storage. ஒரு ஹீட் எனர்ஜியை வந்து எப்படிலாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னா சென்சிபிள் ஹீட்டாகவும் ஸ்டோர் பண்ணலாம், லேட்டன்ட் ஹீட்டாகவும் ஸ்டோர் பண்ணலாம், தெர்மோகெமிக்கல் ஸ்டோரேஜும் இருக்குது. ஸோ சென்சிபிள் ஹீட் ஸ்டோர் பண்ணுறது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது, த்ரூ விச் லிக்யூட் மீடியம் அண்ட் சாலிட் மீடியம். we know different physical states of matter, solid, liquid and gas. Okay, so among which liquid medium can be used as the sensible heat storage media. மீடியம்னா என்னன்னா ஒரு ஊடக பொருள் மாதிரி தான். அந்த ஊடக பொருள், அந்த பொருள் தான் நமக்கு என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா ஹீட் வந்து ஸ்டோர் ஆக போகுது. ஸோ அது வந்து சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஆர் லிக்விட் சப்ஸ்டன்ஸாகவும் இருக்கலாம், ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் சென்சிபிள் ஹீட் ஸ்டோரேஜ் இஸ் ஒன்லி சி. Now, what is the basic difference between the sensible heat and the latent heat?
ஆல்ரெடி வி ஸ்டடிட் இன் தெர்மோடைனமிக்ஸ். நம்ம ஆல்ரெடி ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் தெர்மோடைனமிக்ஸில் வந்து சென்சிபிள் ஹீட்ஸ்னா என்ன, லேட்டன்ட் ஹீட்னா என்ன அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். ஸோ பிஃபோர் வி கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த சென்சிபிள் ஹீட் ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம், வாட் இஸ் த பேசிக் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சென்சிபிள் ஹீட் அண்ட் தி லேட்டன்ட் ஹீட்? ஓகே, let's see this example. Graphical representation. In x-axis it is denoted by energy. In y-axis it is denoted by temperature in degrees Celsius. Okay, so simple example, we take the ice cube. The ice cube is initially it is at the solid state. Okay, can you understand? This solid state of ice cube, whenever you take the ice cube from the refrigerator towards the atmospheric condition, the heat present inside the atmospheric air will start to transfer towards this solid state ice cube. என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஐஸ் கியூபை எடுத்து வந்து ரூம் கண்டிஷனில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், அட்மாஸ்பரிக் ஏரில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் எல்லாமே இட் ஷுட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டுவர்ட்ஸ் தி ஐஸ் கியூப். ஒரு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும்னா பேசிக் கிரிட்டீரியா என்ன? வாட் இஸ் த பேசிக் கிரிட்டீரியா ஃபார் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்? Whenever there is a temperature difference, then heat transfer will take place. So heat transfer takes place from high temperature region to the low temperature regions. நம்ம செகண்ட் law of thermodynamics படிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ for naturally heat transfer takes place from high temperature region to low temperature region. இப்போ சரௌண்டிங் அட்மாஸ்பரிக் ஏர் நமக்கு என்னவா இருக்கும்? ஹை டெம்பரேச்சராக இருக்கும். ஐஸ் கியூப் நமக்கு என்னது? லோ டெம்பரேச்சராக இருக்க போகுது. ஸோ மைனஸில் இருக்கும், -°C இருந்துட்டு இருக்கு ஐஸ் கியூப் எடுக்கும்போது. அரௌண்ட் சரௌண்டிங் அட்மாஸ்பரிக் டெம்பரேச்சர் 30 to 35 degrees Celsius இருக்க போகுது. ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தி டியூ டு தி டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்சஸ், heat will be transferred from high temperature region, that is atmospheric air, towards the low temperature region, that is ice cube. So by the heat absorption from the atmospheric air, the ice cube will start to melting. So அது எப்போ மெல்ட் ஆகும்? Whenever it reaches its melting point. That at cut conditions, how much amount of heat is stored to raised to increase the temperature? எவ்வளோ amount of energy வந்து டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹீட் எனர்ஜி வாங்கியிருக்கு அந்த ஐஸ் கியூப். At the same time, during the phase change process means solid phase, that is ice cube. Solid phase is converted into liquid phase at 0 degrees Celsius. So phase change process will take place. To take the phase change process, how much amount of heat is absorbed by that ice cube? ஒரு phase change process நடக்கணும், அந்த ஐஸ் கியூப் வந்து வாட்டராக மெல்ட் ஆகி கன்வெர்ட் ஆகணும். அந்த சேஞ்ச் இன் ஃபேஸஸ், சாலிட் ஸ்டேட்லேருந்து லிக்விட் ஃபேஸாக ஸ்டேட் சேஞ்சஸ் ஆகிறதுக்கு ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் அப்சார்ப்ட், எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டை வாங்கிட்டு அது வந்து ஃபேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு, ஐஸ் கியூப் ஃபுல்லாக வாட்டராக மெல்ட் ஆகிருக்கு. That amount of heat is called as latent heat. So in order to raise the temperature of the substances, that amount of heat is called as sensible heat. For phase change process, amount of heat absorbed by the substance is called as latent heat. Again, at 0 degrees Celsius, 100% of ice cube is converted into 100% of water. இந்த இடத்துல இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? 100% ice cube தான் இருக்கும் at 0 degrees Celsius. Let us consider the ice cube is at the initial temperature by -10 degrees Celsius for example. So ஹீட்டை ஃபுல்லாக வாங்கிட்டே இருக்கும். எது வரைக்கும் வாங்கும்? இட்ஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட் 0 degrees Celsius. ஸோ இப்போ இந்த 0 degrees Celsius வரைக்கும் ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் ரெக்வயர்டு? -10 degrees Celsiusலேருந்து 0 degrees Celsius டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் ரீச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து அது வந்து வாங்கியிருக்குது? That amount of heat is called as sensible heat. So for sensible heat, only the temperature changes will be takes place. There will be no phase transition. எங்கே நமக்கு phase change நடந்துச்சா? ஐஸ் கியூப் வந்து ஐஸ் கியூபாக தான் இருக்கு. Only temperature changes will take place by the absorption of some amount of heat energy. Whenever it reaches its phase change temperature, that is saturation temperature or melting temperature, the melting point reach பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? This 100% of ice cube at 0 degrees Celsius is starts to melt. Its phase will be transferred from solid phase into the liquid phase. Solid state லேருந்து liquid state convert ஆகுது.
For this phase transition, how much amount of heat is required? How much amount of heat is absorbed? That amount of heat is called as latent heat. Again, in this point, 100% of water. இந்த 100% ஐஸாக இருந்தது அவ்வளோ ஹீட்டை வாங்கி என்ன ஆகிட்டு வரும்போது 100% வாட்டராக இருக்கும். But one point should be noted, during the phase change process, whenever solid is converted into liquid state or liquid state is converted into solid state, during the phase change process, the temperature remains constant. Temperature வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம சென்சிபிள் ஹீட்டில் என்ன பார்த்தோம்? Temperature changes will take place, but there is no phase change. அங்கே ஒரே ஃபேஸாக தான் இருக்கும் சென்சிபிள் ஹீட்டில் வந்து. டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகும். ஆனால் லேட்டன்ட் ஹீட் என்ன செய்யுது? ஃபேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ், பட் டெம்பரேச்சர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். நவ் இப்போ 0 டிகிரி செல்சியஸில் வாட்டர் இருக்குது. நீங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சிங்க அப்படின்னா வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் வந்து 0வாகவே இருக்குமா? இருக்காது. இட் ஆல்சோ ரீச்சஸ் இட்ஸ் அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷன். ஸோ அது என்ன ஆகும்? அகெயின் த 0 டிகிரி வாட்டர் இட் கெயின் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ரம் தி சரௌண்டிங் அட்மாஸ்பியரிக் ஏர். தட் temperature of the liquid water it starts to rising. 0 டிகிரிலேருந்து வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் வரது வரைக்கும் நான் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ இந்த கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே லிக்யூட் ஸ்டேட்டாகவே இருக்கும். லிக்யூட் ஸ்டேட்டாகவே இருக்குது அப்படின்னா ஃபேஸ் வில் பி கான்ஸ்டன்ட், சேம் ஃபேஸஸ், சிங்கிள் ஃபேஸ் தான். அந்த டைமில் டெம்பரேச்சர் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லைங்களா? ஒன்லி தி டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ். தட் ப்ராசஸ் இஸ் that heat is also called as sensible heat. So my dear students, you should note the point for sensible. What is the basic difference between the sensible heat and latent heat? This dotted line represents the sensible heat. Sensible heat is only temperature change, whether it may be increasing or decreasing, but phase change process does not take place. In case of latent heat, phase change process occurs. Phase change ஆகும். At that time, temperature will be constant. மறந்துடாதீங்க, ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். So simple definition, basic difference. Sensible heat is the energy required to change the temperature of the substance. ஒரு substance may be solid or liquid. அந்த substance உடைய temperature change பண்றதுக்கு நீங்க எவ்வளவு amount of heat energy வந்து required தேவைப்படுது. That heat is called as sensible heat. But condition with no phase change. There should be no phase change. Single phases exist in the sensible heat. In case of latent heat பாருங்க, latent heat is the amount of energy, that is heat energy, that is either absorbed or released during a phase transition at constant temperature. Very important. So latent heat na enadhu? ஒரு substance வந்து phase change ஆகிறதுக்கு during the phase transition water வந்து வேப்பரா மாறும். எப்போ மாறும்? 100 டிகிரி செல்சியஸில். ஸோ 100 டிகிரி செல்சியஸில் வாட்டர் 100% வாட்டராக இருக்கிறது தான். அதே 100 டிகிரி செல்சியஸில் தான் 100% ஸ்டீம், ட்ரை ஸ்டீமாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணதாக படிச்சிருப்போம். ட்ரை ஸ்டீம், வெட் ஸ்டீம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? அந்த வெட் ஸ்டீம் வந்து மிக்சர் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் த ஸ்டீம். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டம்பல்க்கு பார்த்துருப்போம். 100% வாட்டராக இருக்குது, இந்த பக்கம் வரும்போது 100% வேப்பராக மாறும். அந்த 100% வாட்டர் வந்து வேப்பராக மாறுற கண்டிஷனில் என்னது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்? டெம்பரேச்சர், தட் இஸ் தி சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் 100 டிகிரி செல்சியஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னு படிச்சிருப்போம். தட் ஹீட் இஸ் கால்ட் அஸ் லேட்டன்ட் ஹீட். வாட்டர் ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு how much amount of heat is absorbed? That heat is latent heat. Okay? I hope all of you understand the basic difference between the sensible heat and the latent heat. Okay? Now, and this is the descriptions about sensible heat and latent heat. Already I explained. You refer this slide. Welcome guys. We are going now. The topic is sensible thermal energy storage. Among the different forms of energy storage technologies, in thermal energy storage technologies, we can store the thermal energy in sensible heat form. இப்போ நம்ம பழங்காலத்திலலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா in our ancient days, our ancestors, that is our முன்னோர்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, இப்போ வந்து நம்ம ஊர்களில் பெரிய பெரிய கோபுரம் கோயில்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கற்களால் கட்டியிருப்பாங்க.
Why they use the stone as the construction materials? எதுக்குப்பா கல்லால் நமக்கு வந்து கோயில் கட்டணும்? இல்லை வீடுகள் வந்து இந்த படத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா this picture shows the house, stone house. கல்லாலேயே வீடு கட்டியிருக்காங்க. கோயில் பாருங்க, கல்லாலேயே கட்டியிருக்காங்க. Why? What is the basic science behind this stones? Why they are choosing this stone as the construction materials? ஏன் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணணும்? சும்மா அவனும் சூஸ் பண்ணல தம்பி, அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. தெர்மல் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள். தெர்மல் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் ஹியர் பிஹைண்ட் த ஸ்டோன். வாட் இஸ் தட்? ப்ளீஸ் லிசன். யூசிங் ஸ்டோன்ஸ் ஆர் ராக் as the construction material, when you are going to use the stone or rock as the construction material, it may have been to keep the indoor space at a lower temperature compared to the outside temperature. I hope you clearly understand this point. கோயிலுக்குள்ள போறோம் தம்பி, கோயிலுக்கு உள்ள போகும்போது we feel a low temperature when compared with the atmospheric temperature. கோயில் வாசலுக்கு வெளியே நிற்கும் போது ஒரு கண்டிஷன்ஸ் நீங்க ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க, atmospheric conditions. But when you entered into this temple or stone house, you feel low temperature. You feel some coolness effect, chillness effect when compared with the outside atmospheric conditions. Outside region கம்பேர் பண்ணும்போது கற்களால் ஆன கோவிலோ இல்லை வீடோ ஏதோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அது உள்ள போனோம் என்ன பண்ணுவோம்? we feel that indoor space, that is the inside the room or temple, at a lower temperature compared to the outside environment. So why the space inside the stone built house become a lower temperature? What is the reason? The inside space is separated by the stone wall. What is the basic science behind the stone? Let's see. The science behind this concept can be seen in the use of available sensible heat to store in or release from the store on rock materials. அட்மாஸ்பியர்ல வந்து சன்ல இருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன் எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி we feel. This construction, this stone construction, இந்த கற்களால் ஆன கோவிலோ வீடு, அந்த லேயர் வால் லேயர், ஸ்டோன் லேயர் வால், it absorbs the incoming heat energy from the sun's radiation. சன்ல இருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன்ல கூடிய ஹீட் எனர்ஜி ஃபுல்லாவே இந்த கல் என்ன பண்ணுது? அப்சார்ப் பண்ணிக்கிடுது. So thereby it reduces the temperature inside the room. கல்லு ஃபுல்லா ஹீட்டை வாங்குது. It absorbs the heat, available sensible heat. கல்லு ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகுதா? எவ்வளோதான் ஹீட் வெயில் அடிக்கட்டுமே, கல்லு கல்லாக தானே இருந்துச்சு. கல்லு ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகுமா? சாலிடர் கல் வந்து சாலிடு, ஸ்டோன் இஸ் த சாலிட் ஃபேஸ். It does not take place this phase change process. Only the temperature of the stone or rock pieces goes to increases. So டே டைமில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜியை ஃபுல்லாக ஸ்டோன் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுது. ஆஃப்டர் 3 o'clock what happened? How much amount of heat energy is stored inside the stone material? It will be released because temperature difference will be created among the outside environment. Whenever there is a temperature difference, automatically heat transfer will take place. Okay, so this is the basic science. Therefore we are choosing the stone materials and rock pieces are sensible heat storage material. Okay, இதனால தான் நம்ம கல்லை வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு sensible heat storage materials தான் யூஸ் பண்றோம். It has the property to absorb the some amount of heat energy. Okay, sensible thermal energy storage. How much amount of heat energy is stored inside the material? When you are selecting the stone as the sensible heat storage material, it absorbs the heat energy from the source, but
You know how much amount of heat energy is stored within the material? That is our study. How much amount of energy stored? It should be calculated by this relation. In sensible thermal energy storage, energy is stored by changing the temperature of the storage medium. That storage medium is maybe solid or liquid. எவ்வளோ amount of energy store ஆயிருக்கும்? By changing the temperature of the medium. Rock piece or stone pebbles, அந்த கல் வந்து இப்போ மார்னிங் ஒரு 9 o'clock வந்து ஒரு 30 degree Celsiusல இருக்கு. ஆஃப்டர்நூன் ஒரு 12 o'clock பார்க்கும்போது ஒரு 60 degree Celsius இருக்குது. எக்ஸாம்பிள். So what is the change in temperature? 30 degree Celsius to 60 degree Celsius. By this temperature difference, how much amount of heat energy is stored inside the material can be calculated. Temperature difference வச்சு heat எவ்வளோ வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னு சொல்ல முடியும். நம்ம சாதாரணமாக வழக்கமாக பேசுவோம், ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது. ஏன் ஹீட்டாக இருக்குது? Temperature is raised by absorbing the heat energy. So listen, what is the formula? Amount of heat stored, how much amount of heat energy is stored inside the material is directly proportional to temperature lift. Lift means raising. How much amount of temperature is raised? எவ்வளவு temperature வந்து raise ஆயிருக்கு, கூடி இருக்குது. And then amount of heat energy stored inside the material which is directly proportional to mass of the storage medium. It also depends upon mass of the storage medium, solid medium or liquid medium. The last one, very important term, the amount of heat energy stored inside the material is directly proportional to heat capacity of the storage medium. If you choose the rock piece material as the sensible heat storage material, what is the specific heat capacity? The amount of heat energy stored inside the material is also depends on heat capacity of the material. So, how much amount of sensible heat is stored inside the selected material is directly proportional to these three factors: temperature change, mass of the storage medium, and specific heat capacity of the material. So, what is the mathematical expression? Q is equal to mCp del T. நம்ம படிச்சிருப்போம் thermodynamicsல. Q is equal to mCp del T, where m is the mass of the storage material. எவ்வளோ மாஸ் நீ எடுத்திருக்கீங்க, அந்த மெட்டீரியலுடைய மாஸ் என்ன? Cp, specific heat of the storage material. Very important. Specific heat capacity ன்னு படிச்சிருப்போம் Cp. For air, how much amount of specific capacity of, what is the value of Cp value of air? We know 1.005 kilojoule per kilogram Kelvin. What is the meaning of 1.005 kilojoule per kilogram Kelvin? That is the specific heat capacity value. ஏன் நம்ம ஏருடைய specific heat capacity value 1.005 சொல்றோம்? கிலோஜூல் per kilogram Kelvin. அந்த யூனிட்ல பாருங்க, கிலோஜூல் per kilogram Kelvin or ஜூல் per kilogram Kelvin or ஜூல் per kilogram degree Celsius. ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர், ஒரு கெல்வின், that is யூனிட் டெம்பரேச்சர். யூனிட் டெம்பரேச்சர் நம்ம ரைஸ் பண்றதுக்கு, அந்த மெட்டீரியல்ல ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு how much amount of energy is absorbed or how much amount of energy is required to raise the unit temperature of the substance when the mass of the substance is 1 kilogram. 1 kilogram மாஸ்ல சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு டிகிரி செல்சியஸோ இல்ல ஒரு கெல்வினோ யூனிட் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்றதுக்கு how much amount of heat is required? That is called as, or how much amount of heat is absorbed to raise the temperature, that is called as specific heat capacity. Okay, that is the value of Cp. At delta T, we know heat transfer is directly proportional to temperature difference. So delta T. So Q is the amount of heat energy stored and m is the mass of the substance
and Cp is the specific heat capacity of the material and delta T is the temperature difference of the material. Okay. And also if you having using the liquid medium, we can use this relations. Q is equal to this m can be replaced by rho into V. Fluid properties. What is the formula for mass density? Mass density equal to mass of the fluid divided by volume of the fluid. Mass by volume. So mass can be replaced by density into volume. That's why I am putting this formula. Mass can be replaced by density into volume. Then Cp value into delta T. Okay. So how much amount of sensible heat is stored inside the material? It can be calculated by the mathematical relation Q is equal to mCp del T. We know in sensible heat temperature changes will be takes place, no phase change process. Okay. Next, what are the materials are used for the sensible heat storage materials? என்னென்ன materials நம்ம வந்து இந்த sensible heat store பண்ற materials னு சொல்றோம். Basically it can be classified into two types. ரெண்டு வகையா classify பண்ணலாம். First one, solid type storage materials, solid storage materials, and second one, liquid storage materials. Solid phase la endendha materials la sensible heat storage materials? Rocks, stones, bricks, concrete, iron, dry soil or wet soil, plaster of Paris or only a plaster board. So these materials are considered as solid state storage materials, that is solid sensible heat storage materials. So அந்த materials நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா sensible heat storage materials யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So its phase is solid phase. Okay. Then second one, water is also one of the sensible heat storage material. Water நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா sensible heat storage materials யூஸ் பண்ணலாம் for heat transfer application, heat exchanger. நீங்க next semesterல HMT lab பண்ணுவீங்க, heat and mass transfer lab. அங்க வந்து ஒரு heat exchanger device இருக்கும். heat exchangerனா என்னது? ஒரு hot fluidல இருந்து ஒரு cold fluidக்கு heat transfer ஆகுறது தான் heat exchanger ஆகுது. So அங்க water தான் நம்ம fluid யூஸ் பண்ணுவோம். Both hot fluid and cold fluid are used as the water. ரெண்டுமே water தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ hot fluidனா water வந்து high temperatureல போயிட்டு இருக்கும், cold fluidனா அதே water வந்து low temperatureலயும் போயிட்டு இருக்கு. ரெண்டுமே சேம் ஃபேஸ் தான், லிக்விட் ஃபேஸ் தான். அப்போ இந்த ஹாட் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லக்கூடிய ஹை டெம்பரேச்சர் வாட்டர்லேருந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி லோ டெம்பரேச்சர் வாட்டருக்கு போகுது. தேர் வில் பி நோ ஃபேஸ் சேஞ்ச், ஒன்லி டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச். ஸோ வி கேன் யூஸ் தி லிக்விட் மீடியம், வாட்டர், ஆயில், பியூர் ஆல்கஹால் அண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆல்கஹால். இட் கேன் பி யூஸ்ட் as தி லிக்விட் ஸ்டேட் ஸ்டோரேஜ் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ these are the raw materials available. It can be used in sensible heat storage materials. Okay. And we should know about commonly used sensible heat storage materials properties. Very important. What is the medium? In a medium, it may be liquid medium or solid medium. Temperature range in a. What is the specific heat capacity or the specific thermal capacity? Cp value. ஏன்னா எல்லா மெட்டீரியல்ஸுமே இந்த Cp வேல்யூ ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அந்த மெட்டீரியல்ஸ்க்கு வந்து 1 டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் தேவைப்படுது? அந்த ஏருக்கு சொன்னேன் இல்லையா, ஏருக்கு வந்து 1.005 கிலோஜூல் பெர் கிலோகிராம் கெல்வின். என்ன அர்த்தம்? ஒரு கெல்வின் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு 1.005 கிலோஜூல் ஹீட் தேவைப்படுது. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மெட்டீரியல்ஸ்க்குமே வந்து ஒவ்வொரு வேல்யூ இருக்கும். வாட்டருக்கு நம்ம படிச்சிருப்போம் 4180 ஆர் 4190 ஆர் 4186 படிச்சிருப்போம். ஏன் சொல்கிறோம்? 1 டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சரை வாட்டருக்கு ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு 41860 ஜூல் ஹீட் நமக்கு தேவைப்படுது. ஸோ அதான் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ 4.19 கிலோஜூல் பெர் கிலோகிராம் கெல்வின். ஸோ த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வேல்யூ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு each and every materials. Then volumetric thermal capacity, kilojoule per meter cube Kelvin. Per meter cube வால்யூமில் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அதில் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வால்யூம். தென் டென்சிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல். தென் எங்கெங்கே அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம்? வாட்டரை நம்ம மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டொமஸ்டிக் வாட்டராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆர் ஹீட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது சொன்னேன் இல்லையா, ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு. ஸோ இஃப் இட்ஸ் இது சாண்ட் ஆர் கிராவல் ஆர் ராக், அதோட டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் என்ன ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி, டென்சிட்டி எவ்வளவு, எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்படி நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது. சாண்டு, கிராவல்ஸு, ராக்ஸு, கிரானைட், கான்க்ரீட்,
காங்கிரீட் பீசஸ். சிமெண்ட் ரோட்டில் நம்ம சிமெண்ட் ரோட்டில் வந்து சும்மா உட்கார முடியாது, ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா இட் ஹேஸ் அ high capacity. What is the value in specific capacity? 0.88 and compared with the sand and granite. So it can be stored. It requires to increase the unit temperature of this amount of heat, 0.88 kilojoule. Okay, so ரொம்ப heat ஆயிடுது. எல்லாமே என்னன்னா sensible heat storage materials தான். So oil, what is the values? So prefer this heat storage materials. Each and every parameters it should be noted while selection of the sensible heat storage materials. Okay, based on your application, எந்த applications நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான மீடியம்ல சென்சிபிள் ஹீட் ஸ்டோரேஜ் மெட்டீரியல்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ வாட்டர் ஹீட்டிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அங்க போய் நான் கல் வைக்க கூட அவசியம் இல்லை. சேம் வாட்டர் கேன் பி யூஸ்ட் as the heat storage medium. ஹாட் டைம், ஹை டெம்பரேச்சர், லோ டெம்பரேச்சர். ஹை டெம்பரேச்சர் வாட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது அங்குள்ள ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி லோ டெம்பரேச்சர் போகும். ஸோ யூ கேன் வாட்டர் ஹீட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ். ஓகே, ஸோ சூஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே பார்க்கணும், ரொம்ப முக்கியமானது. Then last one, properties of sensible heat storage materials. ஒரு sensible heat storage materials நம்ம சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமா இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் என்னென்ன? large thermal storage capacity per unit volume. Per unit volume means 1 meter cube volume. அவ்வளோ வால்யூம்குள்ள thermal storage capacity, high amount of heat energy should be stored for unit volume. thermal storage capacity வந்து அதிகமாக இருக்கணும். ஹீட் ஸ்டோர் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான மீனிங்கே இல்லை. ஸோ இஃப் யூ ஆர் சூஸிங் ஏ சென்சிபிள் ஹீட் ஸ்டோரேஜ் மெட்டீரியல், இட் ஷுட் ஹேவ் லார்ஜ் thermal storage capacity. Then mass of the material is compactness, high thermal conductivity within the operating temperature limits. What is the meaning of thermal conductivity? The amount of heat, ability of the material to conduct. ஒரு மெட்டீரியல்ஸால எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து கண்டக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ கோல்டு, காப்பர், அலுமினியம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹீட்டை நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும், கண்டக்ட் பண்ணணும். ஸோ ஒவ்வொரு மெட்டீரியல்ஸுமே தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி இருக்குது. சூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸுடைய கண்டக்டிவிட்டி வேல்யூ ரொம்ப முக்கியம். ஸோ குட் பேக்கிங் ஃபேக்டர், தட் இஸ் டென்சிட்டி, எக்ஸலண்ட் சார்ஜிங் அண்ட் டிஸ்சார்ஜிங் எபிலிட்டி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். For each and every material, it should have excellent charging and discharging ability. What is the meaning of charging and discharging? Charging is the amount of heat energy absorbed by the material or stored inside the material. எவ்வளவு amount of heat energy வந்து ஸ்டோர் ஆயிட்டு இருக்கு உள்ள. மொபைல் சார்ஜ் போடுறோம், electrical energy is storing inside the battery. Likewise, amount of heat energy stored inside the material is called as charging. When the energy demand is fulfilled, you retrieve the stored amount of energy from the materials. That process called as discharging, that is releasing the stored heat energy from the material. So energy store ஆகிட்டு இருக்கிறத சார்ஜிங்னு சொல்றோம். ஸ்டோர் பண்ண எனர்ஜியை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது டிஸ்சார்ஜிங். இட் ஷுட் பி எக்ஸலண்ட் ஃபார் தி செலக்டட் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் தெர்மலி ரிலையபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி இன் த லாங் ரன் ஈவன் ஆஃப்டர் செவரல் 1000 ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்ஸ். நான் ஒன் டைம் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் சூஸ் பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுது. எக்ஸாம்பிளாக ஒரு 100 ஜூல் ஹீட் ஸ்டோர் பண்ணுது வச்சுக்கோங்களேன். நான் திரும்பி அதே மெட்டீரியல்ஸ் இன்னொரு திருப்பி நான் யூஸ் பண்ணுற போது அதே 100 தான் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். டைம் வந்து மாறக்கூடாது. இட் ஷுட் பி எ தெர்மலி ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் தெர்மலி ஆஸ் வெல் அஸ் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட். ஓகே, எனர்ஜி ஷுட் பி ஸ்டோர்ட் இன் எஃபிஷியன்ட் வே. கெமிக்கலி ஸ்டெபிள் ஃபார் லாங்கர் டைம்ஸ் வித்தவுட் டீகாம்போசிஷன். மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கெமிக்கலியாக ஸ்டெபிளாக இருக்கணும். ஹீட் பட்டு வந்து அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாறிடக்கூடாது. ஸோ கெமிக்கலி ஸ்டெபிள். இட் ஷுட் பி நான் டாக்ஸிக், நச்சுத்தன்மையாக இருக்கக்கூடாது. நான் எக்ஸ்ப்ளாசிவ், எரிகிற பொருளாக இருக்கக்கூடாது. லோ கரோஷன், ஹீட் ஸ்டோர் பண்ணும்போது எரிஞ்சிடக்கூடாது. ஸோ இட்ஸ் ஃபேஸ் சேஞ்ச் நடந்துருது. ஹீட் வி கேனாட் ரிட்ரைவ் த ஸ்டோர்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி. ஸோ இட் ஷுட் பி நான் எக்ஸ்ப்ளாசிவ் அண்ட் லோ கரோஷன் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் நான் ரியாக்டிவிட்டி டு தி ஹீட் டிரான்ஸ்போர்ட் மீடியம். If you are using the air or liquid water as a heat transfer fluid, it should be
non-reactivity to the fluid medium. Then low thermal expansion coefficient, cost effectiveness, compatible with the storage construction material and mechanically stable. Stabilization, thermal stabilization, very important. Okay, so these are the properties of the sensible heat storage materials. Even if you selected as any one of the material, the sensible heat storage materials, this all the properties should be satisfied. Then only you can select it as the material as the sensible heat storage materials. Okay. Now, selection of materials. What is the important points whenever the materials should be selected as the sensible heat storage materials? It should have high energy density. Storage capacity will be more. Then only we can store the enormous amount of heat energy inside the material and we can retrieve from it. The system operating temperature should be high. The material should be suitable for thermal transport. Thermal transport means this material should be very excellent for heat transfer property. That is the thermal transport. Heat transfer should be efficient, high. The availability and price of the materials, cheap and best. Environmental friendliness. That material should not be create any environmental effects. It should be friendliness. Then only you can select it as the material as the sensible heat storage materials. So, up to which we see what are the sensible heat storage materials, solid sensible heat storage materials, liquid sensible heat storage materials, and what is the basic properties of the sensible heat storage materials and selection criteria. Now, we are going to say about energy storage medium. Store பண்ணக்கூடிய medium எப்படி இருக்கணும்? Listen, a sensible thermal energy storage system consists of a storage medium. Storage medium, whether it may be solid medium or liquid medium. In case of solid medium, we select as a pebbles, stone, rocks or concrete pieces. It is the medium to store the heat energy. And container, the materials to be placed inside the tank, that is the container. And inlet outlet devices, at the container inlet passage and outlet passage should be provided for the flow of heat transfer fluid. Okay, tanks must retain the storage material and prevent losses of thermal energy. Your tank should be, that container should be, it prevents the thermal energy loss heat store பண்ணக்கூடிய எனர்ஜிலாம் வந்து லாஸ் ஆகி வெளியே போயிடக்கூடாது. So that should be design property important. Then sensible heat storage medium can be made from solid or liquid media. Already we know solid media are usually used in packed beds, rock pieces or stone pebbles are arranged in a packed bed to store the heat energy. We discuss in the next slide. When the fluid is the liquid, heat capacity of the solid in the packed bed is not negligible, and the system is called dual storage system. Okay. Then next one, design of the storage unit. This is the basic structural layout, working scheme of the heat storage medium. Heat source, that is the high temperature reservoir. We studied in thermodynamics. A high temperature reservoir is taken as the source and low temperature reservoir is considered as the sink. From high temperature reservoir, heat is transferred towards the material, that is storage material, and this process is called as the charging process. Heat is charging, heat is stored inside the material, and then stored amount of heat is inside material. The next one, the amount, how much amount of energy is stored inside the material is released for the future use. So whenever the energy demand, we go to retrieve the stored amount of heat energy. That is the process of discharging. Okay. From the temperature point of view, the supply temperature
at the source has to be higher or equal to the temperature of the storage and the storage to the sink. In temperature point of view, the source temperature should be high or equal to the temperature of the storage medium. Then only you can storing the amount of heat energy. From the power point of view, the amount of heat transferred in a certain time must be required in the charging and discharging. In some application, the heat transfer fluid and its movement by free or forced convection has to be considered. The velocity of the heat transfer fluid is very important in case of heat exchanger. ஸ்டோர் பண்ண ஹீட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது போகக்கூடிய வெலாசிட்டி ரொம்ப முக்கியமானது. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போச்சு அப்படின்னா எனர்ஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. ஸோ it should be whether it is a forced convection or free convection. It points to be noted because convection is the one of the mode of the heat transfer, solid and fluid medium. Okay. Then packed bed storage. This is the sensible heat storage technology, methodology or technology for sensible heat storage, and this is the container. It provides the inlet passage and outlet passage. These materials are the rock bed, that is rock pieces are arranged in a packed cluster, packed form bed. Therefore we call this the packed bed storage. Okay, here through the inlet passages air is passed towards this container. So we use air as the storage heat transfer medium, but the heat storage medium is rock pieces, sensible heat storage materials. This is the heat transport medium or heat transfer fluid or heat transfer medium. Heat transfer medium, this is the heat absorption heat storage medium. This is the heat transfer. The store பண்ண ஹீட்டை வந்து வெளியே வாங்கிட்டு போறதுக்கு யாரை யூஸ் பண்றோம்? ஏரை யூஸ் பண்றோம். For in solar heating application, maximum air is used as the heat transfer medium. The packed bed is convenient and attractive storage devices because it is generally formed from low cost material. Rock pieces, stones la vandu namakku mala koduthu vaanganonu illa. It is naturally available materials. So low cost material. It is the cheap and best. So economic is one of the very important property we discussed in the previous slide. So it exhibits a large heat transfer surface to occupy volume ratio. Per unit volume la vandu evlo surface area la heat transfer agum. It should be monitored. This particle size, it found bed of particles of 1 centimeter diameter of the rock pieces. The packed bed or fixed bed is generally a random assemblage of solid particles, randomly arranged because the rocks and the stone pieces are not in uniform size. The gap between the each and every pieces, that gap is called as void gap. Through this gap, the air will be flow and the amount of heat stored inside the material is transferred towards the air media. By we can release discharging action will take place. In packed bed storage, charging and discharging happen alternatively. சார்ஜிங் நடக்குது ஒரு ப்ராசஸில், டிஸ்சார்ஜிங் நடக்குது ஒரு ப்ராசஸில். ரெண்டுமே வந்து சேம் டைம் நடக்காது. தட் இஸ் தி packed bed storage property. Okay, and cannot happen at the same time. In this storage unit, stratification is easily maintained. Stratification is the different layers of temperature, different layer. Okay, so working இப்போ நமக்கு இங்கே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா some amount of heat energy is stored inside the rock pieces. ஏர்ல இப்படி ஹீட் எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டோர் ஆகுது. This is charging process. So when the air leaving this packed bed, its temperature will be very low when compared with the inlet temperature of the air because heat is stored inside the rock pieces. Then this is the charging process. While you want to recover the stored amount of heat energy from this bed, you need to pass the airflow in reverse direction. So heat is transferred from the rock media, rock storage particles into the air. Okay, so last one, stratified water tank. In the previous slide, the last slide,
On the previous slide, packed bed storage, we using the rock pieces as the sensible heat storage medium, solid heat storage medium. Now, the heat storage medium is stratified water tank. Water is used as the heat storage medium, liquid media storage. This is the inlet and outlet, and this is the inlet and outlet. Two different colors are shown here. Why? Because it is the stratification, different layer based on the temperature. When the water is heated, if the liquid particle starts to, its density becomes very low. So it starts to moving the upper layer to upper layer. It starts to moving the upward direction. The low temperature liquid particles will becomes down. So that is the reason stratification takes place. Water storage is the oldest technology. Water stratification occurs. Stratification is the separation of the different layers when water is of high and low temperature. That is called thermoclines. It forms the layers that act as the barriers to water mixing. Okay, so the heat that liquid particles it tends to move towards the upward direction. The low temperature particles again settle down. So based on the temperature, the layers will be separated. Stratifications will take place. So it will have no partitions inside the tank. So warm water has the low density. Density heat and moves to the top of the tank. And the cold water becomes the high density. It comes towards the bottom. Okay. The thin and tall water tank is desirable to improve the thermal stratification. Velocity should be very low. Then only we can transfer the heat in effective way. Okay. So இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்துல வந்து வெண்ணி போடுறீங்க. ஸோ பாட்டம் லேயர்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும், ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஃப்ளேம்ல இருந்து. அந்த பாட்டம்ல இருக்கக்கூடிய பேனல் பாட்டம் சர்ஃபேஸ் இருக்கக்கூடிய லிக்விட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே ஹீட்டை வாங்கினதுனால இட்ஸ் டென்சிட்டி பிகம்ஸ் வெரி லோ. therefore it tends to move towards the upward direction, top of the pan, and the low temperature water particles are becomes to the bottom surface of the pan. Then only entire vessel water will be heated. This is the stratification, separation of the high temperature region and low temperature region. There will be no partition inside the water tank. So by top surfaces, this becomes the temperature of the water becomes high. That is the amount of heat energy is stored inside the layer. So we can retrieve with the low velocity of water flowing. Heat transfer will be very effective. So in this session we saw what is the meaning of sensible heat and latent heat, among which sensible heat storage materials, and what is the basic criteria for selection of the material as the sensible heat storage materials, and some examples, packed bed storage and water stratification. Liquid media and solid medium use பண்ணும்போது எப்படி sensible heat நமக்கு ஸ்டோர் ஆகுது அப்படிங்கறத பார்த்தோம். So if you have any doubts, please comment below on the video. We will clarify this next class. Okay. Thank you for your watching. Thank you. Feel free to speak with me and clear the doubts. Okay. Thank you so much.